entertainment allowance in case of government employee. Entertainment allowance in case of government employee is dot dot dot. Answer: first included in gross salary, and thereafter deduction allowed from gross salary अंडर सेक्शन 16 कंसामध्ये लिहा रोमन अक्षरात 2. नेक्स्ट, फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, government employee includes, for claiming deduction of entertainment allowance, government employee includes dot dot dot. कंसामध्ये लिहा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉईज. लीव ट्रॅव्हल कन्सेशन इज, हां त्याचं तेच आहे, सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई, त्याचा आन्सर तेच होता. नेक्स्ट, लीव ट्रॅव्हल कन्सेशन इज, लीव ट्रॅव्हल कन्सेशन इज अ टॅक्स फ्री, requisite. Leave travel concession is tax free requisite dot 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 prequisite requisite. To journey in a block of 4 years. In a block of 4 years. Next, the employer provides free facility of watchman. The employer provides free facility of watchman, sweeper and gardener. Sweeper and gardener to his employees. It will be prerequisite
for, it will be prerequisite for dot 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 both specified and other employees, both specified and other employees. आजचा आन्सर लिहा, स्पेसिफाईड एम्प्लॉई ओनली, त्याचा आन्सर कट करून लिहा, स्पेसिफाईड एम्प्लॉईज ओनली. नेक्स्ट, आर लिमिटेड has taken a house R Limited has taken a house on rent, which has been provided to its employee, along with the gardener, full stop. The gardener's salary paid shall be dot 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 fully taxable. The gardener's salary paid shall be fully taxable. Next, interest credited to statutory provident fund. Interest credited to statutory provident fund shall be dot 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 fully exempt. Next, employer's contribution to recognized provident fund shall be dot 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 exempt up to, आंसर लिया था, exempt up to 12% of salary. Exempt up to 12% of salary. Next, interest credited to recognized provident fund shall be
डॉट 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 exempt up to 9.5% of salary, exempt up to 9.5% of salary. त्यानंतर employers contribution to unrecognized provident fund, employers contribution to unrecognized provident fund shall be neither exempt, आन्सर त्याचा neither exempt nor taxable in the year of contribution, in the year of contribution. Contribution, neither exempt nor taxable in the year of contribution. Employees oblique assessees, employees oblique assessees, AWS, EWS, EE, AWS, EWS, EE, employees oblique assessees own contribution to statutory provident fund, own contribution to statutory provident fund or recognized provident fund, or recognized provident fund, or recognized provident fund or public provident fund, or public provident fund shall be subject to dot dot dot, shall be subject to dot dot dot. आंसर लिया. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. बरं, काल तुम्हाला दोन ह्याचे आन्सर्स काढून आणायला सांगितलं होतं. एकाच भेटले की कशाचं भेटले? टॅक्स, राईट. तर दुसरं कशाचं? इन्कम टॅक्स ॲक्ट इज इन फोर्स सिन्स डॉट डॉट. कोणते कोणते झालेत? एकदम जुनं नाही, 1860 नाही हो, 1961 असं काही आहे का? ते आधेमध्ये जे होतात ना ते अमेंडमेंट असतात, सुधारणा. जसं कंपनी एकदम जुनं कोणतं आहे दाखवायला? ठीक आहे, मी सांगतो आज फायनल सांगू टाकतो. राईट. हां, अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80C एकच सी आहे ते बरं. कधी कधी समटाईम 3 सी देतात त्यांनी किंवा 2 सी देतात, ते लिहायचं नाही. नेक्स्ट, पेमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड, पेमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड आफ्टर पेमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड आफ्टर 5 years of service, after 5 years of service shall be dot dot dot. आंसर लिया. टैक्सेबल, सर्विस शैल बी डॉट 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 टैक्सेबल.
नेक्स्ट, at what price will you compute, at what price will you compute the consideration for a capital, the consideration for a capital assets transferred by consideration for a capital assets transferred by a partner into a business firm, transferred by a partner into a business firm. आंसर लिया. प्राइस at which it is recorded in the books of firm, price at which it is recorded in the books of firm. Next, income tax is ... income tax is ... a direct tax, Next, rate of income tax are fixed. Rate of income tax are fixed under the ... the Finance Act. The Finance Act. Sorry, finance नहीं, income tax. Income tax. त्याच्यानंतर हाऊ मेनी हेड्स ऑफ इन्कम झाले का, 5 हेड आहेत त्याच्यामध्ये. हां, नेक्स्ट, द प्रेझेंट इन्कम टॅक्स ॲक्ट इज नोन ॲज, द प्रेझेंट इन्कम टॅक्स इज नोन ॲज. तुम्हाला 61, 62, 86, 1886 आणि 1922 सापडले असतील. सध्याचं चालू आहे 1961, इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961. Next, income from rent of agricultural, income from rent of agricultural land is ... agricultural income, agricultural income. Agricultural income. That's the answer. Next, the term previous year mean, the term previous year mean ... the term previous year means ... आंसर लिया. Financial year before the assessment year, financial year before the assessment year.
Next, salary payable by the government. Salary payable by the government of India. Salary payable by the government of India to an Indian citizen. To an Indian citizen for services outside India. Services outside India is dot dot dot. Services outside India is dot dot dot. Taxable in India. Next, what are the classes of an assessee? What are the classes of an assessee? On the basis of their residence. On the basis of their residence. नेक्स्ट आंसर, त्याचा आन्सर लिहा. आन्सर विचार. रेसिडेंट कॉमा रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट and non-resident. Non-ordinary resident and non-resident. Take second. Non-ordinary resident or not resident, right? Next लिया. Income accrues in India. Income accrues in India is a assessable. ASSEBLE. Assessable for dot dot dot. आंसर लिया. All assessees. Next, on the basis of residence, the assessees are divided into dot 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 categories. 3 categories. Next, a citizen of India who goes abroad. A citizen of India who goes abroad. A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment. Comma. He must stay in India. To become resident, he must stay in India. To become a resident, at least 182 days. Next, every year कशाचा? At least 182 days.
182 दिवस. नेक्स्ट, एव्हरी इयर the residential status, every year the residential status of an assessee, every year the residential status of an assessee dot 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 आन्सर लिहा. म्हणजे असेसीज म्हणजे काय, असा व्यक्ती जो टॅक्स पेड करतो, राईट. तिथं काय सांगितलेलं आहे, स्टेटस म्हणजे काय, राहणीमानाचा दर्जा दरवर्षी एकच राहते का चेंज होत राहते. हां, आन्सर लिहा मे चेंज. ऑप्शन्समध्ये तुम्हाला राहत असेल मे चेंज, तर मे चेंजला हे करून टाकायचं. नेक्स्ट, इन विच सेक्शन ऑफ द इन्कम टॅक्स ॲक्ट, in which section of the income tax act exempted incomes have been mentioned, exempted income have been mentioned. Exempted income have been mentioned. आन्सर लिहा सेक्शन 10, सेक्शन 10. सेक्शन 10. नेक्स्ट, एजुकेशन अलाउंस इज exempted for, education allowance is exempted for 2 persons, education allowance is exempted for 2 persons. टू पर्सन्स, तिने काय आली, नाही 2 persons. नेक्स्ट, मॅक्सिमम exempted amount, maximum exempted amount of encashment, maximum exempted amount of encashment of earn, maximum exempted amount of encashment of earn leave, earn leave received by an employee, received by an employee is dot 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 3 lakhs. Next, deduction for other expenses, deduction for other expenses except interest, deduction for other expenses except interest is the computation, is the computation of income, is the computation of income from house property, computation from income from house property is allowable to the extent of dot dot dot. आंसर लिया 30% of annual value, 30% of annual value. कितने हो गए? 77 झालेत. हां, नेक्स्ट, Section 80C applies on, Section 80C applies on dot dot dot
सेक्शन 80C applies on dot dot dot. आंसर लिया इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. Next, dot 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 is covered. Dot 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 is covered under section 80D. Under section 80D. आंसर लिया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. अंडर सेक्शन 80D 80D लिहिलंत. हां, नेक्स्ट लिहा डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड. डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड. डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नॅशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल. नॅशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% out of the gross total income. Out of the gross total income of the assessees. Out of the gross total income of the assessee, comma, under which section of Income Tax Act? Under which section of Income Tax Act? आता था वास्तव डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इन्कम ऑफ द असेसी. आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इन्कम ऑफ द असेसी अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? आंसर लिया सेक्शन 80G. सेक्शन 80G. नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड डॉट डॉट डॉट. Carried forward for dot dot dot. 8 years. 8 years. Illegal business income is dot dot dot. Illegal business income is dot dot dot. आंसर लिया टैक्सेबल. टैक्सेबल municipal tax is deducted from. Municipal tax is deducted from dot 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 gross annual value. Gross annual value. Gross annual value. आन्सर त्याचा ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू. नेक्स्ट, अनरिअलाइज्ड रेंट. अनरिअलाइज्ड रेंट इज डिडक्शन फ्रॉम.
डॉट डॉट डॉट, सेम आंसर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. Next, in case of property is owned by co-owners. In case of property is owned by co-owners, and itself occupied by all co-owners, and itself occupied by all co-owners, and itself occupied by all co-owners. In this case, the annual value of such house property, the annual value of such house property dot dot dot, answer, for each co-owner, shall be nil. For each co-owner shall be nil. Next, Ganesh is a member of house building. Ganesh is a member of house building cooperative society. Full stop. The society is the owner of flat constructed by it. Ganesh is member of a house building cooperative society. The society is हंग कस काय माय हाँ खोकल पाण्याची बॉटल आहे की तुमच्याजवळ कोणाजवळ मार सांगू का हाँ. Ganesh is a member of house building cooperative society. The society is the owner of the flat constructed by it. The society is the owner of the flat constructed by it. Full stop. One of the flat is allotted to Ganesh. One of the flat is allotted to Ganesh. One of the flat is allotted to Ganesh. Full stop. The income from that flat, will be assessed. The income from that flat will be assessed in the hands of. The income from that flat will be assessed in the hands of dot dot dot. Ganesh. The income from that flat will be assessed in the hands of dot dot dot. Answer लिया Ganesh. Next, municipal taxes to be deducted. Municipal taxes to be deducted from gross annual value. Gross annual value should be dot dot dot. आंसर लिया paid by the owner, paid by the owner during the previous year. Paid by the owner during previous year.
किती झाले मोजा बरं? 87 झालेच, 3 राहिलेत फक्त. 90 कंप्लीट होण्यासाठी आणि मग त्याच्यानंतर 10 राहिलेत 100 कंप्लीट होण्यासाठी. बर, कसं जाऊ सांगत आहे सगळे हे सोडून. तुमचं तुम्ही एक छोटीशी बॉटल कॅरी करायची की सत्य आहे. Next, salary received by the partner. Salary received by the partner from the firm. Salary received by the partner from the firm in which he is a partner is taxable under the head dot. आंसर लिया, बिजनेस इनकम. बिजनेस इनकम. नेक्स्ट, compensation payable to an employee. Compensation payable to an employee. Compensation payable to an employee on termination of service. On termination of service is a capital receipt. Is a capital receipt. It is dot dot dot. It is dot dot dot. Non-tax आंसर लिया taxable. Next, leave encashment received. Leave encashment received while in service. Leave encashment received while in service is dot 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 taxable. Is taxable. Next, AOP should be consist of individual and persons. AOP should be consist of individual and persons other than individuals. AOP चा फुल फॉर्म लिया, असोसिएशन ऑफ पर्सन्स. असोसिएशन ऑफ पर्सन्स हे असं पण येतं बरं एक्झाममध्ये. AOP स्टँड्स फॉर आणि तिथे लिहायचं असोसिएशन ऑफ पर्सन्स.
किती झाले? आणि थांबा आणखी जी गोष्ट नाही त्याच्यावरून कसं जाते मला तेच कळणार. BOI नेक्स्ट लिहा. BOI असोसिएशन ऑफ पर्सन्स. AOP शुड कन्सिस्ट ऑफ डॉट 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 येते, मग तिथे लिहायचं इंडिव्हिज्युअल अँड पर्सन्स अदर दॅन इंडिव्हिज्युअल्स. किंवा मग तुम्हाला दुसरं ऑरमध्ये काय सांगितलं होतं, AOP स्टँड्स फॉर काय लिहायचं, असोसिएशन ऑफ पर्सन्स. नेक्स्ट BOI शुड कन्सिस्ट ऑफ, BOI should consist of only individuals, only individuals. हां, BOIचं फुल फॉर्म लिहा खालच्या साईडला. BOI बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. किती 92 झालेत का? जीव चाललंय, ठीक आहे असू द्या. लास्ट लिहा. नेट ॲन्युअल व्हॅल्यू ऑफ SOP, नेट ॲन्युअल व्हॅल्यू ऑफ SOP इज डॉट डॉट डॉट. नेट ॲन्युअल व्हॅल्यू ऑफ SOP इज डॉट डॉट डॉट. आन्सर लिहा नील. नेट ॲन्युअल व्हॅल्यू ऑफ SOP इज डॉट डॉट डॉट. अंडरलाईन करा SOP खाली आणि तुम्हालाच अर्थ काढून आणायचा. SOP. किती झाले टोटल? 93. ठीक आहे, उद्या ह्याचं एंड करूयात आणि उद्या तुम्हाला काही क्वेश्चन पेपर्स देतो मी. PBM, इन्कम टॅक्स, कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट. क्वेश्चन पेपर घरी घेऊन जायचं, आन्सर टिक मार्क करून आणायचं. राईट.